2. The ways of practice. For those who seek enlightenment, there are 3 ways of practice that must be understood and followed. First, disciplines for practical behavior. Second, right concentration of mind. And third, wisdom. 第2節、さまざまな道。悟りを求める者が学ばなければならない3つのことがある。それは戒律と心の統一情と知恵の三学である。What are disciplines? Everyone, whether a person is a common person or a way seeker, should follow the precepts for good behavior. One should control both the mind and body and guard the gates of one's 5 senses. One should be afraid of even a trifling evil, and from moment to moment should endeavor to practice only good deeds. What is meant by the concentration of mind? It means to get quickly away from greedy and evil desires as they arise and to hold the mind pure and tranquil. 戒めとは何であるか。人としてまた道を治める者として守らなければならない戒めを保ち、心身を統制し、5つの感覚器官の入り口を守って小さな罪にも恐れを見、良い行いをして励み努めることである。心の統一とは何であるか。欲を離れ、不全を離れて、次第に心の安定に入ることである。What is wisdom? It is the ability to perfectly understand and to patiently accept the Fourfold Noble Truth, to know the fact of suffering and its nature, to know the source of suffering, to know what constitutes the end of suffering, and to know the noble path that leads to the end of suffering. Those who earnestly follow these 3 ways of practice may rightly be called the disciples of Buddha. 知恵とは何であるか。4つの真理を知ることである。それは、これが苦しみである。これが苦しみの原因である。これが苦しみの消滅である。これが苦しみの消滅に至る道であると明らかに悟ることである。この3つを学ぶ者が仏の弟子と言われる。Suppose a donkey that has no nice shape, no voice, and no horns like those of the cow, was following a herd of cows and proclaiming, "Look, I'm also a cow." Would anyone believe him? It is just as foolish when a person does not follow the 3 ways of practice, but boasts that he is a way seeker or a disciple of Buddha. ロバが牛の形も声も角もないのに、牛の群れの後からついてきて、私も牛であると言っても、誰も信用しないように、この戒めと心の統一と知恵の三学を学ばないでいて、私は道を求めるものである。仏の弟子であると言っても、それは愚かなことである。Before a farmer gathers a harvest in the fall, he must first plow the ground, sow the seed, irrigate, and remove the weeds as they come up in the springtime.
Likewise, the seeker of enlightenment must follow the three ways of practice. A farmer cannot expect to see the buds today, to see the plants tomorrow, and to gather the harvest the day after. So a person who seeks enlightenment cannot expect to remove worldly desires today, to remove attachments and evil desires tomorrow, and to get enlightenment the day after. 農夫が秋に収穫を得るために、まず春のうちに田を耕し、種をまき、水をかけ、草を取って育てるように、悟りを求める者は必ずこの三学を学ばなければならない。農夫がまいた種が今日のうちに芽を出し、明日中に穂が出て、明後日には刈り入れができるようにと願っても、それはできないことであるように、悟りを求める者も今日のうちに煩悩を離れ、明日中に執着をなくし、明後日に悟りを得るというような不思議は得られるものではない。Just as plants receive the patient care of the farmer after the seed has been sown, and during the changes of climate, and during the growth from plant to fruit, so the seeker of enlightenment must patiently and perseveringly cultivate the soil of enlightenment by following the three ways of practice. 種はまかれてから農夫の辛苦と季節の変化を受けて芽が生じ、ようやく最後に実を結ぶ。悟りを得るのもそのように、戒めと心の統一と知恵の三学を収めているうちに、次第に煩悩が滅び、執着が離れ、ようやく悟りの時が来るのである。It is difficult to advance along the path that leads to enlightenment so long as one is covetous of comforts and luxuries, and his mind disturbed by the desires of the senses. There is a wide difference between the enjoyment of life and the enjoyment of the true path. As already explained, the mind is the source of all things. If the mind enjoys worldly affairs, illusions, and suffering will inevitably follow. But if the mind enjoys the true path, happiness, contentment, and enlightenment will just as surely follow. この世の映画に憧れ、愛欲に心を乱していながら、悟りの道に入ろうとするのは難しい。世を楽しむこと、道を楽しむこととはおのずから別である。すでに説いたように何事も心が元である。心が世の中のことを楽しめば、迷いと苦しみが生まれ、心が道を好めば、悟りと楽しみが生まれる。Therefore, those who are seeking enlightenment should keep their minds pure and patiently keep and practice the three ways. If they keep the precepts, they will naturally obtain concentration of mind. And if they obtain concentration of the mind, it will be just as natural for them to grasp wisdom, and the wisdom will lead them to enlightenment. だから悟りを求める者は心を清らかにして教えを守り、戒めを保たなければならない。戒めを保てば心の統一を得れば知恵が明らかとなり、その知恵こそ人を悟りに導く。
Indeed, these three ways, keeping the precepts, practicing concentration of mind, and always acting wisely, are the true path to enlightenment. By not following them, people have for a long time accumulated mental delusions. They must not argue with worldly people, but must patiently meditate in their inner world of a pure mind in order to attain enlightenment. 誠にこの山岳は悟りへの道である。山岳を学ばないために人々は久しく迷いを重ねてきた。道に入って他人と争わず、静かに内に思いを凝らして心を清め、速やかに悟りを得なければならない。If the three ways of practice are analyzed, they will reveal the eightfold noble path, the four viewpoints to be considered, the four right procedures, the five faculties of power to be employed, and the perfection of six practices. The Noble Eightfold Path refers to right view, right thought, right speech, right behavior, right livelihood, right effort, right mindfulness, and right concentration. この三学は開けば八正道となり、四念住、四正言、五力、六パラミツとも説かれる。八正道は正しいものの見方、正しいものの考え方、正しい言葉、正しい行い、正しい生活、正しい努力、正しい思い、正しい心の統一である。Right view means to thoroughly understand the fourfold truth, to believe in the law of cause and effect, and not to be deceived by appearances and desires. Right thought means the resolution not to cherish desires, not to be greedy, not to be angry, and not to do any harmful deed. 正しいものの見方とは、4つの真理、主体を明らかにして、原因結果の道理を信じ、誤った見方をしないこと。正しいものの考え方とは、欲にふけらず、むさぼらず、怒らず、損なう心のないこと。Right speech means the avoidance of lying words, idle words, abusive words, and double tongues. Right behavior means not to destroy any life, not to steal, or not to commit adultery. Right livelihood means to avoid any life that would bring shame. 正しい言葉とは偽りと無駄口と悪行と二枚舌を離れること。正しい行いとは殺生と盗みとよこしまな愛欲を行わないこと。正しい生活とは人として恥ずべき生き方を避けること。Right effort means to try to do one's best diligently toward the right direction. Right mindfulness means to maintain a pure and thoughtful mind. Right concentration means to keep the mind right and tranquil for its concentration, seeking to realize the mind's pure essence.
正しい努力とは、正しいことに向かって怠ることなく努力すること。正しい思いとは、正しく思慮深い心を保つこと。正しい心の統一とは、誤った目的を持たず、知恵を明らかにするために、心を正しく鎮めて、心の統一をすることである。